Hatimae Spika wa Bunge la Kitaifa Justin Muturi amewasilisha ujumbe wa Rais Bungeni kuhusu pendekezo lake la mswada wa fedha wa mwaka 2018 ufanyiwe marekebisho tena ili kupunguza kiwango cha kodi itakayotozwa bidhaa za mafuta kutoka asilimia 16 hadi asilimia 8. Hata hivyo, wabunge ambao inasemekana wanajiandaa kutupilia mbali pendekezo la rais licha ya vinara wa mirengo ya Jubilee na NASA kuwataka waunge mkono. Mwanahabari wetu mwandamizi na mjuzi katika masuala haya siasa Duncan Khaemba anashuka na taarifa hiyo. Walikongamana hapa kwa minajili ya kikao maalum kupokea ujumbe wa rais baada ya yeye kukataa kuidhinisha kuwa sheria marekebisho yao mwezi Agosti ya mswada wa fedha, ujumbe wa rais ukiwa bayana. The President notes that in the event the House agrees with the measures outlined in the memorandum, the financing gap will remain in the region of 55 billion Kenya shillings. Na kwa kuwa wanachama wa bunge la kitaifa yasemekana wamekata kauli ya kukaidi viongozi wao wa vyama, baadhi haswa wale wa muungano wa NASA walijaribu kujitakasa hadharani. My minority leader is threatening me with the consequences of participating in this house pursuant to Article 117. which states that this house, there is freedom of speech in this house, and everybody will follow its conscience, and that this is a house of debate. Mr. Speaker, sir, he is talking about issues which are outside of this parliament. And Mr. Speaker, sir, it is the same thing which the leader of majority, in a way in which he is trying to cast aspersions by telling us about this parliamentary democracy, telling us about some things outside the house that we do not know. Are they in order, Mr. Speaker, that these people should intimidate us when we know where to vote and where we know where the country is going, where we know our people? Looking at that memoranda, you find that CDF is under threat. So it's important that the chair of CDF should be there, and even any other friend of the committee should also be there to appear before the budget committee so that we can consider it accordingly and act appropriately. The main issue as to why the people we represent believe we are here concerns VAT, and it is a matter over which I know there is a conscious decision by members. It's a matter we can vote straight away so that we deal with the other matters. Raising a question of the integrity of the House, the independence of the House, the strength of the House moving forward, that you allow that when that voting be done, it's done publicly so that the Kenyans can know who will be for the Kenyans and who will be not for the Kenyans. Tayari vuta ni kuvute imeibuka baada ya mwenyekiti wa kamati ya bajeti Kimani Ichung'wah kualika wenye viti wa kamati zote kufika mbele ya kamati yake, huku wakizitenga kamati tatu za uhasibu, uwekezaji na ile ya fedha maalum. We are the watchdog. I know who the thieves are in this country, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, it is important even when he is doing his work to really consult these important committees, because you know where resources are wasted, where resources are plundered, who steal the public resources. Therefore, I think the chairman budget committee should be a friend of these three watchdog committees, and he should not see these committees as enemies of this House or of the process that is done in this House, Mr. Speaker. This House now is close to over a year. And I want to confirm that this funds committee, the Public Accounts Committee, the Public Investment and the Special Funds are yet to table a report here. And based on that report, then we can use it as a record of the House to where to cut expenditure and where there is wastage. And this, I think, Mr. Speaker, is a wake-up call. Honorable Wandai is doing a very good work, and Honorable Nasir, and Honorable Kathuri. But you know, interrogating people in room 7 and 9 is not the end of the business. Waziri wa fedha Henry Rotich atafika mbele ya kamati ya bajeti hapo kesho kabla ya wabunge kupiga kura ya kuidhinisha au kutupilia mbali pendekezo la rais hapo siku ya Alhamisi. Duncan Khaemba, KTN News.